Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Ali Garh Movement and Lucknow Pact. Before going to formally start my lecture, I want to just brief you that today we will discuss about two topics. As in this week of your course outlines, course contents, you have to uh, cover both Ali Garh Movement and Lucknow Pact. So therefore, I combine both the topics in the one presentation. But you just remember that these are both separate topics. First, I will discuss Ali Garh Movement, and then in the last slides, I will discuss about the Lucknow Pact 1916. So let's move toward the first topic, that is Ali Garh Movement. Uh, Before going to discuss the Ali Garh movement, as you know all that Ali Garh movement was started by Sir Syed Ahmad Khan in 19th century. That was basically a movement for the modern education, the establishment of modern education, or the initiative of modern education for the Muslims of India in subcontinent by Sir Syed Ahmad Khan. So before going to discuss this movement, uh, give a very brief introduction of Sir Syed Ahmad Khan, his about his early education and about his life. So, as you know that uh, Ali Garh movement was started by Sir Syed Ahmad Khan. In fact, he motivated, enlightened the Muslim uh, in subcontinent or India for the modern education. He has a prominent and role, and in fact, he is the pioneer of uh, uh, motivating and introducing the modern education in India for the Muslims of India. So we will just in these lines we will discuss about his early life and education. Sir Syed Khan was one of the greatest visionary and reformers who devoted his entire life for welfare of Muslim community. He was a talented Muslim leader who had immense love for Islam. His supreme interest was intellectual development of his people through modern education. Interest of country and community was dearer to him rather than anything else. This great emancipator of Indian Muslim was born in Delhi on 17 October 1817. He was born during a period when Mughal Empire was on its decline and East India Company was acquiring more power and strength. Sir Syed's family, both on the maternal and paternal side, had close contacts with the Mughal court. His maternal grandfather was Khwaja Farid, was a wazir in the court of Akbar Shah II. His paternal grandfather was a mansab in the court of Alamgir II. His father Mir Mutaqi had been close to Akbar Shah since his childhood. Sir Syed's mother Azizun Nisa, who was herself a virtuous lady, instilled the qualities of character and discipline in her son. As a young boy, Sir Syed was different from other boys as he had an extraordinary physique. He was expert in swimming and archery. He received education according to the old system and learned to read the Quran at home. After completing a course of Persian and Arabic, he started the study of mathematics. अजीज तलबा, इस स्लाइड में हमने सर सैयद अहमद खान के मुतालिक पढ़ा कि वो 1817 में दिल्ली में पैदा हुई और उनकी फैमिली यानी मैटरनल और पैटर्नल यानी माँ बाप दोनों की तरफ से एक बहुत मोअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे और दोनों का एक बहुत क्लोज कांटेक्ट था मुग़ल दरबार के साथ और मुग़ल बादशाहों के साथ। उसके जो नाना थे ख्वाजा फरीद, वो वज़ीर थे अकबर शाह टू के कोर्ट में और उसके जो दादा थे वो आलमगीर टू के साथ मनसब ओहदा में थे और उसके जो वालिद साहब थे मीर तकी, वो चाइल्डहुड से
بہت کلوز ایک ریلیشن تھا مغلس کے ساتھ. اس کی امی عزیز النساء جو تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبیاں رکھی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ ساری ان پوری خاندان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کوالٹی جو تھی وہ ٹرانسفر کی تھی سر سید احمد خان میں. When his father died in 1838, he was just 21 years old. It was the age when he decided to pursue a career. He joined East India Company in a court of law. In 1839, at the age of 22, he was promoted to the post of Naib Munshi, and in 1841, he became the sub-judge of Bijnor, Uttar Pradesh. In 1858, he was again promoted, appointed Sadr Sudar at Moradabad. In 1967, he became judge of small causes courts. Sir Syed was a kind of leader who contributed his life and work to rejuvenate the displaced Muslims of a particular period. To guide the destiny of oppressed Indian Muslims, he established various educational institutions. In 1859, he opened Gulshan School in Moradabad, and in 1863, he opened Victoria School in Ghazipur. In 1864, he established a Society of Scientific Knowledge in Ghazipur, which translated various English books into Urdu language. This society also issued bilingual journal in Urdu and English. Thus Sir Syed had propagated a method of translating important modern books of English in Urdu so that the Muslim community could have knowledge of English sciences. He motivated the members of his community to acquire education so that by studying these translations they can understand an expansion and progress Western countries have been done. He was very well aware of the fact that the bright future of his community entire depend on their Western learning. عزیز طلبہ، سب سے پہلے اس سلائیڈ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سر سید احمد خان اس کے والد کے وفات کے بعد جو ضروری کام جاب تھا وہ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں حاصل کی، اور وہ وقتاً فوقتاً پروموٹ ہو رہے اور بالآخر کار وہ ایک جج تک کے عہدے تک پہنچ گئے. سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل جو سروسز ہے ہندوستان کے لیے، سب سے پہلے اس نے پہلا اسکول جو تھا وہ مراد آباد میں 1859 میں اوپن کیا، اور پھر غازی پور میں اس نے وکٹوریا اسکول کے نام سے ایک اسکول اوپن کیا، اور پھر اسی ہی اسکول میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. اور سائنٹیفک سوسائٹی کا کام جو تھا وہ جو دنیا میں ماڈرن جو ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا، جو بہت امپورٹنٹ بکس تھے ان کی ٹرانسلیشن وہ اردو میں کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے جو مسلمان کمیونٹی تھی اس کے لیے وہ یہ ایک سروس پرووائڈ کر رہے تھے کہ چونکہ یہاں پر مسلمان انگریزی سے ناشنا تھی، تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ماڈرن ورک ہے وہ مسلمانوں تک وہ پہنچ جائے اردو لینگویج میں، اور وہ ان کو آسانی سے سمجھ سکیں. یعنی اس نے 1857 کے بعد، جو کہ ایک بہت کرائسس کا دور مسلمانوں کے لیے شروع ہوا. کرائسس کا دور اس لیے میں کہتا ہوں کہ 1857 کے بعد 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی اور انگریز یہاں پر آئے، اور ایک بہت بڑا جنگ جو ہے وہ وار آف انڈیپینڈنس جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان اور ہندوستان کے لوگ جو تھے وہ اس جنگ میں شکست کھا گئے، اور انگریز جو تھے وہ وکٹوریس ہو گئے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کرائسس کا دور اس لیے تھا مسلمانوں کے لیے کہ اس جنگ کا سارا ملبہ جو تھا وہ مسلمانوں کے کندھوں پہ آ گیا، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اس جنگ کا، اور اسی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ
एक क्राइसिस के दौर से उनको गुजरना शुरू हो गया। अभी एक ऐसा वक्त था कि मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आए और अंग्रेज़ों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात जो है वो बन जाए। चूँकि मुसलमान शुरू दिन से जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 17th सेंचुरी में शुरू हो गई थी, तो यहाँ आने के बाद उनकी हुकूमत शुरू होने के बाद मुसलमान उनके सख्त खिलाफ थे, इंग्लिश के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इंग्लिश क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड था। तो इसी वजह से मुसलमानों के ये अकायद थे कि हमारी जो बिलीफ है वो क्रिश्चियनिटी से करप्ट ना हो जाए, उनमें मिक्स ना हो जाए। तो इसी वजह से वो मॉडर्न एजुकेशन से दूर रहे और अंग्रेज़ों ने हिंदू ने शुरू दिन से ही अंग्रेजी शुरू की और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ गई और इसी वजह से वो मुसलमानों से मॉडर्न एजुकेशन में और इंग्लिश एजुकेशन में काफ़ी आगे थे और मुसलमान काफ़ी पीछे थे। तो इसी वजह से सर सैयद अहमद खान ने ये रियलाइज़ किया कि ये एक वक्त है कि मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाए और उसका ब्राइट फ्यूचर जो है वो सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन के लिए और वेस्टर्न लर्निंग पर डिपेंड करता है। During the War of Independence, he saved lives of many Englishmen, so British government had honored him with the title of Sir. After the War of Independence, Muslims of India were going through a critical phase due to the strict instructions of their religion and stern behavior of the Britishers. They hated English language and English culture. Muslims started keeping their children away from school. It became drawback for them as it unconsciously hampered their progress. Sir Syed Nur Khan understood not only the practical need of English education for his community, but also uh, the intellectual challenges that face Islamic learning. He tried to convince the Muslim scholars of his time to study English because at that time knowledge of modern arts and sciences was only available in English language. For this purpose, he faced stiff opposition of contemporary Muslim scholars as they were against the belief that Muslims should adopt modern sciences. Satyavada did not lose his courage but confidently tried to convince them. He argued that in past Muslims studied Greek language and then they learned Persian language, and then what is the reason behind their intolerance and the insecurities towards English language. He wrote at one place Persian at its early stage was the language of fire worship, but Muslims have adopted it in such a manner that it has now become their language. How can religious prejudice come in the way of learning English language in light of these facts? ये तकरीबन स्लाइड तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। बहरहाल इसमें ये जो सिर्फ आखिरी 4-5 लाइनें हैं वो इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ से कि मुसलमान जो थे उन्होंने पारसी भी जो थी वो सीखी थी, ग्रीक लैंग्वेज सीखी थी, लेकिन पारसी ज़ुबान जो थी वो आग के पूजने वालों की ज़ुबान थी, लेकिन फिर वो मुसलमानों की ज़ुबान बन गई। तो इस वजह से लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई मजहबी तासुब नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज जो है वो इल्म और लैंग्वेज ये सीखनी चाहिए। Sarsi had great faith in English language and he strongly believed that anti-religious ideas, futile and senseless prejudice and skepticism could be effectively countered if the Muslim youth were taught modern science through English language along with Arabic studies. Sir Syed believed nothing in Islam and its belief against reason and science. He encouraged the Muslim scholar to study the challenges produced by modern philosophy. He emphasized that it was demand of the period to study two forms of knowledge in comparative terms. He reasoned it is therefore necessary that the evils, defects, and weaknesses of modern philosophy are pointed out with argument and evidence of Islamic beliefs and religious views and identified with European philosophical ideas to find similarities between them. Sir Syed Ahmad Khan was the first leader who realized that the gravity of situation that ignorance of English language and lack of modern knowledge in the cause of the Muslim continual downfall. He explained to the members of his community that there is
no harm in adopting Western sciences and in learning English language if rises to the heights of success. He had a firm belief that acquisition of knowledge of science and technology is the only solution for the problem of Muslims. अजीज तलबा इस स्लाइड में भी जो है वो पूरी डिटेल से बात की गई है कि मुसलमानों को कोई खर्च नहीं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखे और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाए। अगर वो जवाल की तरफ जाते हैं तो इसके बजाय वो अगर मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाए और वो कामयाब हो जाए तो ये इससे बेहतर है। और ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वेस्टर्न साइंसेस और इंग्लिश लैंग्वेज जो है अगर आपको तरक्की की मंजिल तक ले जा सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। Sir Syed Ahmad Khan started his career as a writer of Urdu language in 1847 at the age of 23 by writing an important book, Monuments of the Great, in Asar Sanadid on the antiquities of Delhi, यानी जो दिल्ली के पास्ट ग्लोरीज थी और जो उनकी जो आर्कियोलॉजिकल मास्टरपीस थी उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसने पेश किए। This book was an archaeological masterpiece of providing ample information on countless historical monuments built in Delhi during the long Muslim rule. इसमें सारी डिटेल्स थी जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, जो बिल्डिंग्स बनाए गए थे, वो सारे इसमें उसकी डिटेल्स थी आसार सनादीद में। An important pamphlet, The Causes of Indian Revolt, Asbab Bagawat Hind, was also written by him during the period. He also wrote on the life of Prophet Muhammad and modernist commentary on the Holy Quran. सर सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत हिंद यानी जो 1857 का वार था उसमें मुसलमान और हिंदू यानी इंडियंस ने क्यों बगावत की, उसमें उसने पूरा डिटेल लिखा ईस्ट इंडियन कंपनी के जो प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने जो प्रेजुडिस मुसलमानों के साथ की, तो उसने ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो जिम्मेदार करार दिया इस पम्पलेट में। उसने उसके साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर भी जो है वो किताब लिखी, ला इलाहा मुहम्मद, और इसमें एक जो अंग्रेज़ था उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जो बातें लिखी उसको एक मुदल्लिल जवाब दिया इस किताब के ज़रिए। During the 1869 to 1870, Sir Syed Ahmad visited England and there he acquired knowledge of British system of education and on the pattern of British boarding schools prepared a plan to set up a great educational institution, a Muslim Cambridge of his dream in India. On this return, he set up a committee for this purpose and started an implementation journal, Tehzeeb al-Akhlaq, social reforms, in which popular manners, beliefs, and tradition of European life had been discussed and justified. In this magazine, he has projected the moral shortcomings and social evils scattered in the contemporary Muslim society. The only mission of Sir Syed Ahmad Khan's life was the reinterpretation of Muslim morality so that it can reconcile tradition with Western education and science so that it can become an asset in the development of Muslim community. अजीज तलबा, सर सैयद अहमद खान ने 1870 और 69 में इंग्लैंड विजिट किया, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ऑब्जर्व किया और उसी पैटर्न पर वो चाहते थे कि यहाँ पर हिंदुस्तान में भी एक एक स्कूल जो है, एक इंस्टीट्यूशन, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टार्ट करे। तो अपनी रिटर्न पर उसने सबसे पहले तहजीब उल अखलाक यानी सोशल रिफॉर्म के नाम से एक मकाला जो है वो शुरू किया और ये मैगजीन जो था इसने जो मुस्लिम सोसाइटी में जो सोशल इवेंट्स थे और शॉर्टकमिंग्स थी उसको हाईलाइट किया। The only mission of Sir Syed Khan was the interpretation of Muslim ideology so that it can reconcile tradition with Western education and science so that it become asset in the development of the Muslim community. He himself has written that ijtihad innovation is the need of the hour. Give up taqleed, copying and following old values. We should not, by remaining ignorant and illiterate, tarnish the image of our able leaders. In this process, Sir Syed Khan wrote contemporary on Holy Quran
in which he explained religion in scientific and logical terms. In this prospect, he has written, "Do not show the face of Islam to others. Instead, show your face as the follower of the true Islam, resembled character, knowledge, tolerance, and piety." Time to time, his views, appreciation of the Muslim religion and the Holy Quran appeared in his journal, The Muhammadan Social Reforms and Legal Institutes Gazette. In May 1875, Sir Syed Khan posted in Aligarh when he founded Mohammedan Anglo-Oriental High School at Aligarh. Later on in 1877, Lord Lytton, the British Viceroy, himself laid the foundation stone and gave it the status of full-fledged college. This college rendered great services imparting modern education to the Muslim. In 1921, after the death of Sir Syed Khan, this MAO college was raised to the standard of a university. Later on, this was named as the Legal University, and since then it is promoting educational cause of millions of Indians, especially Indian Muslims, and promoting complete curriculum embodying both Western and Oriental studies. अजीज तलबा, मई 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एमएओ हाई स्कूल के नाम से अलीगढ़ में एक स्कूल जो है वो कायम किया, जो कि 2 साल बाद फिर अपग्रेड हुआ कॉलेज को, जिसकी इफ्तिताह उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने की। और फिर ये 1920 में 1920-21 में ये सर सैयद अहमद खान की वफात के बाद ये फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपग्रेड हुआ और अभी तक ये मिलियंस ऑफ मुस्लिम को जो है वो मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड। सर सैयद अहमद खान also dreamed about this college to act as a bridge between the old and new system and to offer various courses in medical, engineering, science, language. But his main concern was to spread education, to establish education institutions in each and every corner of India. His favorite quote was, "A true master is one who must have the Holy Quran in one hand and the science in other." He, in 1886, founded an All India Educational Conference, which generally used to organize meeting at several places, a significant platform in India to discuss several complications and issues regarding their education and progress. This primary aim of this conference was to open a number of educational institutions in the country. The branches of this educational conference were there in various cities and towns so that it can report the educational lead of the Muslim students. This conference was called annually at various important cities of India so that with its help the message of modern education can be spread far and wide in the country. Sir Syed Ahmad Khan asked the Muslims of his time to participate in the politics unless they got modern education, because he knew that very well that Muslims could not succeed in the field of Western politics without having any knowledge of their system. He was invited to attend the first session of the Indian Congress, but he refused to go there. He established the Muhammadan Educational Conference so that Muslims of India can get a platform where they could discuss their political as well as educational problems. Sir Syed Ahmad Khan is known as the founder of the two-nation theory in the modern era. Sir Syed Ahmad Khan not only propagated the message of importance of modern education for the Muslim in northern India, but also in the southern India. Sir Syed Ahmad Khan got retired in 1986, and then he spent his post-retirement life for the progress of Legal College and Muslim of India. On 24th March 1999, suddenly he became abnormally quiet and had a severe headache, which further worsened. Medical aid also proved ineffective, and he expired the same evening. He was buried in the compound of the Mosque of Aligarh. He was mourned by a large number of his friends and admirers living in South Asia. Sir Syed Ahmad Khan was a great educational reformer who became successful in his mission and gave him foundation of Aligarh MAO Oriental College, which afterwards became Aligarh Muslim University, which is meant for all the Muslim as well as Muslim students, and he has produced intellectual in large number of, for example, Dr. Zazin, the former President of India, Raja Mahendra Pratap Singh, Dr. Syed Mahmud, etc. Sir Syed Ahmad Khan was such an eminent personality who became immortal in the history of India due to his great academic effort and his concern for the upliftment of oppressed Muslim community of India. Dr. Alam Iqbal has praised him by saying the real greatness of the man consists of, in fact, that he was the first Indian Muslim who felt the need of a fresh orientation of Islam through new knowledge and scientific education, and he also worked for it. Sir Syed Khan, the Muslim youth of his period, not becomes slave of meaningless tradition and custom. In
73. In one of his public lecture, Mirza Puri encouraged the Muslims of his period to act responsibility by saying that a brave and well-wisher of his nation should himself enter the field, breaking the strong chain so that the other may also gather courage to come out of the captivity and prejudice by giving example of people who broke customs such as Christ, Martin Luther, and Socrates. He praised the efforts of the leader who supported reforms and changes like Raja Ram Mohan Rai, uh, Keshava Chandra Sen, and Ishwar Chandra Vidasagar. He was a true well-wisher of Muslim community who had a rare combination of the qualities of administrative reformer, thinker, educationalist, journalist, and writer. अजीज तलबा हमने इस स्लाइड में सर सैयद अहमद खान के सर्विसेज के बारे में और इसके अलावा उसके जो प्रोडक्ट था उसके अलीगढ़ की वजह से मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो अमल में लाया क्योंकि उनके लीडर्स जो थे वो फिर आगे आए और मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है उन्होंने संभाला। पहले तो मुसलमानों को सर सैयद खान ने पॉलिटिकल साइड पर जो है उनको आने की जो है वो तरगीब नहीं की। उसने कहा कि आप जो है अभी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाए क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो उसके लिए उससे जो है आपको मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है या जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स है उसकी अवेयरनेस आपको हो जाएगी और उसके बाद आप जो है वो पॉलिटिक्स में अगर आएंगे तो आप कामयाब होंगे, अदरवाइज आप जो है वो नाकाम होंगे। अच्छा अजीज तलबा हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है द लखनऊ पैक्ट 1916। द लखनऊ agreement took a new twist with change in Muslim League political doctrine. The Quaid-e-Azam inclusion in the Muslim League was a historic event which gave a new direction to the Muslim League political struggle. Self-rule for India brought the Muslim League and Congress closer to each other. The leader of both parties agreed that they should cooperate with each other to make the British accept their demand. They acknowledged that the objective can be achieved if the two major communities of India forget their differences on petty issues and come closer to each other to see eye to eye on the important national issues. The political vicinity had taken a happy turn and ground for cherished Hindu-Muslim unity had been smooth. Lucknow Pact is considered as significant event in the political constitutional history of India. It is regarded a high watermark of the Hindu-Muslim unity. It was the first and last was signed between the Congress and Muslim League. अजीज तलबा थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूंगा कि लखनऊ पैक्ट क्या था और लखनऊ पैक्ट जो है वो उसमें क्या बातें थी। सबसे पहले लखनऊ पैक्ट ये मुआहिदा था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान। अगर हम देखें तो कांग्रेस 1885 में शुरू हुई। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मना किया कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी में ना जाए और उसकी एक वजह ये थी कि वो उनको रियलाइज हुआ था कि चूंकि हिंदू ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं और वो इस पॉलिटिकल पार्टी में डोमिनेंसी करेंगे और मुसलमान जो है वो सिर्फ आम कारकुन के अलावा और कोई अच्छे ओहदे तक इसमें नहीं पहुंच सकते। मेजॉरिटी मुसलमान की बात कर रहा हूँ। इसी वजह से उसने मुसलमानों को कांग्रेस से अलहदा रहने की तजवीज़ दी और उसके बाद 1906 में जब मुस्लिम लीग बना सर सैयद खान के वफ़ात के बाद और उनके जो इस्टेब्लिश करदा जो इदारा था अलीगढ़ उसके जो स्टूडेंट्स थे वो आगे बढ़े और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी और अब ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई। पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद अब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि ये टाइम टुवर्ड्स लॉयल्टी टुवर्ड द ब्रिटिशर्स, यानी जो हुक्मरान थे उनसे वफादारी का एक टाइम था और इसी वजह से उन्होंने कोशिश की कि वो अंग्रेज़ों के वफादार रहे मुसलमान और इसमें इसी की कामयाबी है। लेकिन बाद में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसी हुई
جس نے مسلمانوں کو ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ٹورڈز دی سیلف گورنمنٹ یا ٹورڈ دی انڈیپینڈنس، آزادی کی طرف جو ہے وہ مسلمانوں کو. اور اس میں مین جو وجہ ہے وہ قائد اعظم کی انکلوژن ہے مسلم لیگ میں. قائد اعظم نے کانگریس کو 1906 میں جوائن کیا تھا، اور پھر 1912-13 میں اس نے مسلم لیگ بھی جوائن کیا، اور وہ دونوں کے ممبر رہے، مسلم لیگ کے بھی رہے اور کانگریس کے بھی رہے. اکثر یہ سوال اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ کس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کے کوئی بندہ جو ہے دو پولیٹیکل پارٹیز کا ممبر بن سکتا ہے. تو کانگریس جو تھا وہ نیشنل یونٹی کی بات کر رہا تھا، تو آن دا بیسس آف دیٹ قائد اعظم مودودی جوائن کانگریس. اور پھر جب لوور لیول پر مسلم پالیٹکس کی بات آ جاتی ہے تو وہ مسلم لیگ کر رہی تھی، تو قائد اعظم مسلمان بھی تھا، تو اس وجہ سے وہ دونوں پولیٹیکل پارٹی کے ممبر تھے. اور اسی ہی کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے یہ دونوں پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ یعنی ان کے درمیان یہ فیکٹ جو ہے وہ پاسبل ہوا. سب سے پہلے کچھ واقعات تھی جس کی وجہ سے مسلمان اور یعنی کانگریس اور مسلم لیگ جو تھی وہ ایک پلیٹ فارم پر ان کے لیے آنا آسان ہوا، کیونکہ دونوں کا کاز جو تھا وہ ایک ہونے لگا. اور وہ ایک تو انلمنٹ تھا بنگال کا، کیونکہ بنگال 1905 میں تقسیم ہوا، تو اس سے کانگریس اور ہندو جو تھے وہ انگریزوں سے خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جب اس کی انلمنٹ کی تو مسلمانوں نے بھی یہ ریلائز کیا کہ اب کس طرح ان لوگوں نے ہندو اور کانگریس کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دی. تو اس وجہ سے یہ. اور دوسری بات تو خانپور ماسک بھی کا انسیڈنٹ جو تھا، جو اٹیک ہوا مسلمانوں پر، اور اس میں بہت سارے 1913 میں اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے. تو ان وجوہات کے بنا پر قائد اعظم کی ایک اسٹرگل کی وجہ سے یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ مذاکرات پر ایگری ہو گئی، اور وہ ان کے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، اور وہ ایک ایگریمنٹ تک جو ہے وہ پہنچ گئے. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم جو ہے وہ پوری ڈیٹیل سے باقی باتیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا یہ ریڈ کرتے ہیں، اگرچہ آلریڈی ہم نے یہ ڈسکس کیا. The relation between the British government and the Muslim world tense due to the aggressive and unilateral policies of the British. The element of partition of Bengal in 1911 was a jolt for the Muslim of India. Consequently, it shattered their confidence in British and brought Muslim closer to Hindu against the British. Similarly, the Kanpur mosque incident and the British policies in the international system had caused deep anguish among the Muslim. The Muslim leadership decided to change the strategy of the Muslim League after the annulment of Bengal in 1911. In December 1912, Muslim League changed its aim from the unity to form self-government suitable to India. However, the League retained the right to modify self-rule in accordance with their needs and requirements. Jinnah and the pact. Jinnah arose a devoted champion of the Hindu unity. He convinced all Muslim League to change their policy for better of India. Muhammad Ali Jinnah's early career was a member of both Congress and Muslim League, and was well known as a man of free religious prejudice as well as brilliant advocate and debater. In 1915, mainly due to his efforts, both Muslim League and Congress Party had their annual meeting in Bombay. At the end of this meeting, a committee was formed with the intention to sort out common understanding between the two communities. The communities prepared a scheme in November 1916. The scheme was approved both the parties in December 1916 at the respective session of Lucknow. Qaid Mudri Jinnah, in his presidential speech in Lucknow, said India's real progress can only be achieved by true understanding and harmonious relation between the two great communities. With regard to our own affair, we can upon feature of the fact the Congress Party agreed to the right separate electorates for the Muslim for the last and first time in the history of subcontinent. عزیز طلبہ، اب اس سلائیڈ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ایگریمنٹ اور پیکٹ یعنی پیکٹ میں کیا ہوا تھا. تو سب سے پہلے جو سپریٹ الیکٹوریٹس 1909 مونٹی مارلی رفاظ میں ایکسیپٹ ہوئے تھے وہ کانگریس نے ریجیکٹ کیے تھے، لیکن اب اس موقع پر انہوں نے ایکسیپٹ کیا.
The Hindu concede that the Muslim would have one-third representation in the Imperial Legislative Council. A weightage formula was proposed under which the Muslim could get less representation than their population in the Legislative Council in those provinces where they were in the majority, but more in provinces where they were in minority. The Provincial Legislative Council will have four-fifths as elected member and one-fifth as nominated member. The Muslims would be elected by the people directly for their terms of 5 years. In the major provinces, the strength of the Legislative Council would be 125, and minor provinces, the strength would be 50 and 75. The Muslims shall be selected through special electorates, and their strength in the different provinces shall as 50% in Punjab, Bengal 40%, Uttar Pradesh 30%, Bihar 25%, CP Central Provinces 15%, Madras 15% and Mumbai 33%। अजीज तलबा, इसमें एक फार्मूला तय पाया कि जहां पर मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी वहां पर उनको कम सीट्स, और जहां पर उनकी माइनॉरिटी होगी वहां पर उनको उनकी आबादी से ज़्यादा सीट जो है वो उनको मिलेंगे। और फिर इस तरह ये परसेंटेज जो पूरी सूबे की डिस्कस की गई, ये जो है ये परसेंटेज बताया गया कि मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है वो इतनी परसेंट होगी इन सूबों में। दूसरी अहम बात यह है कि उनके लिए स्पेशल इलेक्टोरेट्स होंगे, यानी मुसलमान को जो है वो वोट देगा।